Invocation by Very Reverend Father Dr. M.P. George, Kottayam. സർവഭൂതാത്മഭൂതസ്ഥം സർവധാരം സനാതനം സർവകാരണ കാരണം നിരാരം പ്രകൃതേ നിരാമയം നിരാഭാസം നിരവാദ്യം നിരഞ്ജനം നിത്യാനന്ദം നിരാകാരം പരാപരം തത്വം സത്യാനന്ദം ചിതാത്മകം മനസാ ശിരസാ നിത്യം പ്രണമാമി മാതാപിതാ സർവേഷാം ത്വം പരം ബ്രഹ്മം ത്വന്മയം സർവമേവാഹി Welcome by Sri J.C. Vijaykumar, Executive Secretary, Kottayam Public Library. Esteemed President, Kottayam Public Library, Sri Abraham Adhiyoga sir, Very Reverend Dr. Father Dr. M.P. George, Kottayam, our Chief Guest, very renowned and highly respected yoga teacher, Dr. Neil Kulkarni. He is an international yoga teacher. And Ms. Adhiyoga CS from Marari, Alapura, Ms. Livia Maria from Italy, respected yoga sadhak K. Shankaran sir, respected yoga teacher Srimati Priyadarshini Srivavi,
and the members of the managing committee of Kottayam Public Library, Advocate V.B. Binu, A.T. Paul sir, Sri Nandiyodu Bashir, our secretary Shaji Venkatat sir, dear friends. Today is a very auspicious day, Makara Sankranti Day. It is April 14th, and from today onwards, the sun comes to Capricorn or Makara constellation. And this is especially to the people of India, a very auspicious day. And as from today onwards, for the coming 6 months, sun is in Uttarayan. Very auspicious day. And we didn't choose this particular days because it is an auspicious one. It happened to be like that. And actually, I was told the speciality of this day by Dr. Neil Kulkarni. He was a very renowned, as I told you, yoga teacher. Actually, he is staying in California in USA, but he comes to India every year and used to stay here for 3 or 4 months in Alapura, near Marari Beach. He is running a yoga school there. Actually, Dr. Neil Kulkarni, he was born in Pune, Maharashtra, in the family of Sanskrit scholars. And fortunately, at the age of 5, he started learning yoga. Later, he had his BS degree and later MS degree from Kharagpur University. Is it, sir? Yes, IIT, Calcutta. In aerospace engineering, and was doing his work in the US. And during those days, once he came to India and he into Kerala, and at Tirunelveli he happened to meet a yoga teacher, a very ordinary man, and he learned yoga from him for a few months. And that yoga teacher at the very first time told Mr. Kulkarni that he was going to be a yoga proponent and he will contribute great things to this ancient system of yoga. That was the prophecy he made, and it became a truth. And now he is a world-renowned yoga teacher. And today, here we are going to release one of his books. He authored many books, and for his significant work was Patanjali quote. You know, Patanjali wrote this Yoga Sutra, and Patanjali's Yoga Sutra was translated into English in a very like aphorisms or sutras by Dr. Kulkarni, and he was awarded. He received the prestigious Dr. Radhakrishnan Award for Educational Excellence for that. And here today we are going to release his book Adhiyoga Upanishad. Adhi here means authentic. Adhiyoga, authentic yoga. Authentic yoga Upanishads. There is nothing new in that yoga. It is the same as that of Patanjali Yoga Sutra. He imbibed or he received everything from Patanjali's Yoga Sutras, and he made it suitable for this particular age, 21st century. And his book, I just went through that, was a very readable one and very informative one, and he is describing those Patanjali's Yoga Sutras in a very understandable way. And actually, you may wonder how Mr. Kulkarni came to Kottayam Public Library. Our President, Adhiyoga sir, will tell you in details. I'm coming to my duty. On this particular day, we are having with us the world-renowned yoga proponent, Dr. Neil Kulkarni. On behalf of all the
people of Kottayam, I welcome you, sir, to Kottayam Public Library. Today our meeting is chaired by our President Abraham Viticheria, sir. Actually, Abraham Viticheria has been the president of this renowned library for the last 43 years. And when he came to this library, it was not like this, a small library. Now it is a very big one, and people call it a cultural hub of Kottayam. And thanks to our President Abraham Viticheria. Welcome you, sir. And today we have with us Ms. Livia Maria from Italy. Yes, he was a student of Dr. Neil Kulkarni, and she was actually a degree holder in law from Rome, the University of Rome. And Devika is here. Devika is as a student of Dr. Neil Kulkarni. He is from Alappuzha. And our respected yoga sadhak Shankaran sir is with us. He will be receiving the book. The book will be released by our president, and Shankaran sir will receive it. Sir, we welcome you to this function. And our Priyadashini Srivalli is also a very well-known yoga teacher in Kottayam. Actually, she is teaching yoga to our president also, Abraham Viticheria, sir. So, teacher, we welcome you to this function. So, and all the distinguished people who are friends who are gathered here, our Vinusar is there, library executive committee members are there, my friends, all are our friends and well-wishers, members of the staff. I welcome you all to this function. Thank you. Our distinguished guest and author of Adhiyoga Upanishad, book that is going to be released in 3 languages. 3 languages means out of which English and Spanish together will cover more than half of the world. Many may not know that Spanish is second only to English in its spread across the globe. Almost the whole of South America, barring Brazil, where they speak a different language. All other states in South America, they speak Spanish, and Brazilians speak Portuguese. And another small state also, the north of South America, speak Portuguese. This is all because one Marpapa, who presided the Christian community, Catholics all over the world, had asked 2 persons to travel to the east. And Vasco da Gama, who was asked to go west, actually lost his way and came to the east and landed near Calicut. But for that, Portuguese would never have come here. But for this mistake of the roads, which were totally dependent on the star path. And another one, Magellan, was sent by Pope to go to east. He also lost his way. He went west. And he came to the Americas.
So this is how. And Christopher Columbus again went to that place. So this Portuguese and Spanish people together were sent by His Holiness the Pope to go to different places and conquer and spread Christianity all across. That they did, because they carried the faith also with them. But the thing is, Spanish has become such an important language in the world, which very few know that it is only second to English. So together English and Spanish can cover more than half the world. And we are all a minuscule thing in our Hindi and such other languages. And that too we have many languages in India. So Dr. Neil Kulkarni is a Maharashtrian. Kulkarnis, Nakkarnis and more such names are from Maharashtra. Maharashtra is a nation very known for its valiant past, especially Shivaji, the real romantic hero who could conquer almost the entire South India. And in fact, he had established a dynasty. One of his soldiers came down to Tanjore and established a Maharashtra dynasty in Tanjore. From where only some of our governors of Kerala, Divans of Kerala came. And only one of them had come and started Kottayam Public Library. A Maharashtrian. The first president of Kottayam Public Library. First collector of Kottayam, the new Kottayam. He had shifted the capital of northern division of Travancore, which was highly an extensive area, including that Sahyadri mountains and all, going right up to Parur in the north, Kaipatur in the south, huge area. Now that is actually having 3 or 4 districts in this area. At that time he was sent as the Divan Prashkar, which is collector. And he came down and he started Kottayam town. So Maharashtrians have an integral connection with Kottayam. He is the one who founded modern Kottayam. He is the one who founded Kottayam Public Library 143 years back. So you are no longer a stranger to us. Your people have done all this. And apart from that, that's a statement of fact as far as Kottayam Public Library is concerned. Neil Kulkarni, renowned and highly respected yoga teacher, was born in Pune, Maharashtra, Shivaji's own place, in a family of science scholars. Studied yoga at the age of 5. I'm asking our Priyadarshini, do you teach children at the age of 5? English പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? Because I was finding it a little difficult to believe whether 5-year-old children would be taught yoga. So she identifies. She is teaching. Besides teaching me and Shaji, our secretary. 5 holds BS and MS in aerospace engineering. This is the great important feature of his personality. One who was in aerospace, which is totally about the ultra-modern science, with sending people to the moon and then traveling across the world in a few hours. All those things are in aerospace engineering is connected to those things. He has earned those degrees from Indian Institute of Technology, Kharagpur, West Bengal. After taking MS in aerospace, he had met a yoga teacher. And meeting with him became a
turning point because suddenly an aerospace engineer decides to go into an equally important field of science, that is yoga. 6,000 years back, our rishis had started yoga and such other ancient gifts which are prevalent for 6,000 years and more. And I was wondering when we said that this is an Upanishad. Well, Upanishad is something which the rishis gave to the world. It was all written in Sanskrit. And Sanskrit means a language of the Aryans. Samvedic language. But I am not an Aryan. All Brahmins and Nambudris are supposed to be, IAS, Iyengar are all supposed to be Aryans coming from the north. But maybe a breed of that. Anyway, these Upanishads of those days, the great Upanishads, means the compendium of knowledge passed on. There was no printing those days. Mouth to mouth. These extraordinary works were passed on to future generations. So much so, it attracted even non-Indians. Just one example I will tell you. I am a student of history, and the Mughal Empire, which ruled most of India from 1526 onwards. In that empire, there were great emperors like Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and then one emperor came, Aurangzeb, who was a rather tough personality. He did not believe in the going out of his religion and having an intra-religious companionship. He was a highly tough ruler who had actually become a bigot, you can say, was very cruel. So much so his eldest son, his eldest brother, Dara Shikoh, was put in prison in Old Delhi. Even if you go now in Kashmir Gate inside, you can see the place where Dara Shikoh was imprisoned. Dara Shikoh was a most highly educated personality, well read in almost all the texts of those times. You know, you will be surprised to know that he is a Mughal prince who translated Upanishads into Urdu. Poor man, he did this inside that prison room, which can be seen even now by the side of Jamana. I had seen it many a times. So, Upanishads is such a thing which attracted almost everybody. Europeans, there are very qualified the scholars who have come and studied Upanishads. But this Upanishad is not concerned with that. Patanjali's great treatise has been summarized in the question and answer form, and our Kulkarni Sahab has translated that into most effective sort of, popular subject, which now in 3 languages will be presented today. He has 45,000 students all over the world. And he has taught 1,500 teachers. Like our Priya. 1,500 teachers. So you can imagine the greatness of this personality with dabbling in ancient texts of India. Patanjali code he has brought out in English in simple language. Patanjali's yoga and human life made suitable to the 21st century.
Because this is no longer an ancient piece of text. This is most modern. He has given it the fine touch of modernity. Book of Adhiyoga Upanishad is a philosophical dialogue written in question and answer. Italian and Spanish translations besides English. And one thing which I feel proud now to announce before you, confess before you, is that Kottayam Public Library is no longer a local library. It is international. Because Dr. Ayanath Boyce, British Academy postdoctoral fellow, told Mr. Kulkarni about Kottayam Public Library. Ayanath Boyce had visited the library a few months back and found books in Kottayam Public Library which are rare in British libraries. They found out several books. He said he is actually amazed at the way in which we collect books which are out of reach for the British people. Several books he has taken and he was sitting on the ground and he was browsing through that for a few days. He was impressed by the large collection of books, and the most impressive thing he found was that books on Indian philosophy, which are out of print, not available elsewhere, he found several of them here. I don't think the Kottayam people are making use of that. Because that is a section which is not at all visited by our readers. But Ayanath Boyce had gone there, spent his time, found out the books and declared there is a compendium of knowledge lying idle in Kottayam Public Library. He told all these things over Kulkarni Sahib. So that means international scholars have started propagating the name of Kottayam Public Library, started in 1843, 1882, and we are happy now. Ayanath Boyce had directed, Kulkarni Sahib over here. Now Kulkarni Sahib in turn will direct many others to this place. This is what I hope. And he's staying in California, one of the most beautiful places in United States of America. The peculiarity of California is that there are several peculiarities. One, it is called the fruit basket of America. Then it's almost a desert-like condition, but you have got a paradise look with a lot of greenery, a lot of fruits growing all over. That's how it became the fruit basket. It's all because of people bringing water from distant places and irrigate that area. Make a desert into a beautiful garden. That place, an enterprise has gone in there. Then of course you have the Hollywood, the place where real, in fact I have been there twice. I feel that there is no other place in the world like that. You can still see the house of Marilyn Monroe, Rock Hudson, but all those people. And the Tarzan fellow, I forget his name, he was having his rounds inside the household area where there are lakes. He used to swim there. The huge areas. Ronald Reagan, who was a great actor in Hollywood, later became the President of the United States of America. His house you can see on the hill. A huge place. Then Sequoia Heights in California, where you find trees going right up to the sky. Huge trees. So much so that one tree which has been cut down and it is lying on the ground, through which a tunnel has been made by taking away the wood part of it from inside, but thick enough for the outer area. A car can drive. That is the size of the tree. Growing up to 400 feet, 500 feet like that. Branches are few. Fruits are there, but very few. And these trees, one of them, the biggest of them,
They have named General Grant, one of the American military leaders. And another general also was named for a tree of the second size. Like that, hundreds of trees are there in that grove. Only in that grove, these trees are seen in the world, no other place. So, like Calcutta is a wonderful place. I admire how you have found out that area, that place for your school, your yoga institute, and you stay there. I wish you all the best, and I have to thank you for taking your time off, and again, and bringing people like Livia Maria from Italy. You had already established our contacts, telling about places familiar to both of us, including the papal palace and the catacombs and the Kottayam of Rome and the fountains of Rome, the Appian Way of Rome. All 2000 years old, not 1 or 2 years. You can hardly show a place here like that, because Kottayam is only 143 years old. 2000 years before that, an empire which conquered the whole world was there, and all those buildings are still there. Because climate is such, as in California, the peculiarity of California, one more thing I wish to say, is that you find in no other places in America, especially in the eastern area, you find lizards, you don't find ants, you don't find small caterpillar sort of things. But in California, you see all these things. So as in Kerala, if you want to see ants, you have to go to California. Because the area is so peculiar. And Italy is a place where again it is dry climate, where these catacombs are still seen. 2000-year-old catacombs. Now, from here, say up to Kottayam, if you go underground, it will be somewhat similar to the catacombs you see in Rome. That much of distance. The selling areas, exercise areas, staying areas, burial places on the wall, where people have buried the bodies are just tucked inside and sealed. Because they were not allowed to come out, fearing the Roman emperors like Nero, Diocletian, and all those. Because Christian believer would have been killed on the spot. So they were living under the ground in Colosseums. There are several Colosseums in Rome. Not Colosseum. Underground these dwelling places. So, thank you very much once again, and I wish you write more books for the benefit of the world, because otherwise all the yoga books are mostly found in Indian languages. Now yoga, with your international background and also your knowledge of various communities and states, people, you will be able to give a greater knowledge of yoga, especially Patanjali's yoga, to the whole world. Keep it up. Wish you all the best. And with these words, I would like to release the book with your permission. Yeah, person. He's an expert in yoga. In Spanish. So Spanish.
Italian. This is Malayalam. Malayalam. This I wrote last week. Oh, This is the translation done by Devika. there we go. Congratulations. Four books are there. 4 books are there. English is here. Original English. English is here. We give Italian to India. You can study Italian, you can keep it with you later, maybe give me another book. Anybody know Spanish? Nobody. Malayalam? Yeah. I will give this to the library. It's Malayalam. This is not Adhiyoga Upanishad. These are my own Yoga Sutras, which I wrote. So these are only the sutras are translated by her, but the monk. Please give it to me. Okay. There is a commentary on this which is 400 pages, which she will do next. Now, receiving the first copy. Felicitation by Priyadasana Sivali Yoga teacher of Kottayam. My guru. Eh? No, so Shankara sir. തൊണ്ടയില്ല തൊണ്ടയില്ല അപ്പൊ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗയിലൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ട്രൈ ട്രൈ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു പണ്ടേ പിന്നെ ഗർഭിണിയുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് വേണം. ഒന്ന് comfort with English now. Okay. Especially. No problem. We'll translate. I can understand and I can talk, but I will take more time. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ സാർ. കാരണം സാറ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം സാറ് സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനൊക്കെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യനായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് വിളിക്കുക. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വെറും കോട്ടയമായിട്ടുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചതിനുള്ള കരുതൽ അത് അങ്ങേയറ്റം പ്രധാനമായി സംഭവിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുജിയായിട്ടുള്ള കുൽക്കർണി സാറ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ 2 വിഭാഗത്തിലാണ് തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രുതി എന്ന് പറയും, 2 സ്മൃതി എന്ന് പറയും. സ്മൃതികൾ
കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നവയാണ്. കാലാകാലങ്ങളിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും അത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായി അന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് സ്മൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ശാശ്വതമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്രുതികൾ. ആ ശ്രുതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സയൻസാണ്, ശാസ്ത്രമാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ പറയാം. അതില് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് നിയർ ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം. അതിനെയാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രുതികളിലെ ഏറ്റവും വേദങ്ങള് വേദാന്തം എന്ന് പറയും. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയും, അതിന്റെ കോർ സയൻസ്. അതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇപ്പോ മഹാമനീഷികളായിട്ടുള്ള നിസാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപനിഷത്ത് രചിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണിത്. ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ്, ചർച്ച, സംവാദമാണ്. പരസ്പരം ശിഷ്യനും ഗുരുവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡാണ് ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം. ഞാനത് കണ്ട സമയത്ത്, സാധാരണ നിലയിൽ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഒരുപാട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കിട്ടും. അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെറുതെ നോക്കിയ സമയത്ത് ഹാപ്പിനെസ്, അനാലിസിസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ അതിനകത്ത് കണ്ടു ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഏതായാലും ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകൾ, ആ ഉപനിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്ത് എന്ന് സാമാന്യ നിലയിൽ പറയുന്ന 10 ഉപനിഷത്തുകളാണ്. അത് പറയാൻ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 10 ഉപനിഷത്തിനെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത്. വളരെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത്. ആ ഉപനിഷത്ത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഈശാവാസ്യ, ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപനിഷത്ത് നിലനിന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ ദർശനം നിലനിൽക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തെ കുറിച്ചാണ് വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഉപനിഷത്ത് അത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, അത് സയൻസ്, ശാസ്ത്രം. ഹൗ ടു ലീവ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്, ഒരു മാനുവലാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏത് ധാരണയോടുകൂടി ജീവിച്ചാലാണ് ആനന്ദത്തോടുകൂടി തൃപ്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സഫലമാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. അതിന് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് തന്നെ അമേരിക്കയിലാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും. എല്ലാവരും വാങ്ങണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇത് അധിയോഗ ഉപനിഷത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ശങ്കരൻ സാറിൻ്റെ തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി. ഞാനതുപോലെ പ്രിയദർശിനിക്കും ആശംസകളൊക്കെ 2 വാക്ക് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും. You also get relief from the throat problem. നമസ്തേ. അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ.
ദേശീയ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ. ആദ്യം യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഭാരതം ലോക ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് യോഗ. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെങ്കിലും ഈ ശാസ്ത്രം ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എൻ്റെ ശബ്ദം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസങ്ങളിൽ ശബ്ദം ഒട്ടുമേ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഞാൻ കാര്യമാക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തോട്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പറ്റാതായി. കാരണം ഒരു ദിവസം 6-7 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോയി വായിട്ടെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തൊണ്ട പോയതാണ്, അത് പനിയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിമാനം, വിദേശികളായ ഇവർ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ വില തന്നെ നമ്മൾ പോലും അവരുടെ ഒപ്പം മാനിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പം ഇതാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതാരാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് യോഗ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന്? നമ്മളെല്ലാവരും യോഗയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. മഹാദേവൻ ഭാര്യ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ യോഗ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കാറേ ഇല്ല. കാരണം യോഗ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യോഗം വേണം. ആ യോഗം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യോഗ ടീച്ചറായിട്ട് എത്തിയിരിക്കും. ആ യോഗം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ശങ്കരൻ സാർ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. നിർത്തിയേക്കാം. പോയി തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നം. Now Devika CS without any throat problem. English. I know he only understands English, he don't know Malayalam. But I think mother tongue is better to speak from the heart. So I'll translate to you later. Okay. പേരിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. ശരിക്കും ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഈ സദസ്സിലിരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യോഗ അധ്യാപകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിലീസാണ്. ഈ ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ ആകർഷകമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യോഗ പഠിക്കാനൊരു യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എത്തും. അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് യോഗ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടപ്പോൾ അതുവഴി അമ്പലത്തിൽ പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്നെ പിടിച്ച് ആ യോഗ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി യോഗ ചെയ്ത ആളാണ് സാർ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഈ സമയത്ത് ഒരു 5 കിലോ അരി എടുത്ത് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അണയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കൂടി കെട്ടി റോഡ് നന്നാക്കാൻ നിന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ബോഡിയിൽ അത്രയും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെന്റലി ഞാൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം സാറാണ്. അപ്പോൾ സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഇല്ല, ഏകദേശം ഒരു 3-4 ദിവസം മാത്രമേ സാറിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ ആ സമയം സാർ എനിക്കൊരു ബുക്ക് തന്നിരുന്നു. സാർ എഴുതിയ ബുക്കാണ് യോഗ സൂത്രാസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. അത്യാവശ്യം കനമുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. അത് വായിച്ച് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് വായന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വായിച്ചു തീർത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മിനി വേർഷൻ തന്നിരുന്നു, യോഗ സൂത്രാസ് മാത്രമുള്ളത്. അത് എന്നോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലേക്ക്. സൂത്രാസ് മാത്രം, ആവശ്യമുള്ള സമയം എടുക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആകെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന അന്യത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ടുള്ള ആകെ ഒരു ബന്ധം. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, ഓക്കെ, മലയാളം അറിയാം, പിന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്താ കുഴപ്പം. പക്ഷെ ഇത് എത്ര പണിപ്പെട്ട ജോലിയാണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.
അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പിന്നെ സാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഞാനിപ്പോൾ യോഗയുടെ TPC ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറിനൊപ്പം. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 15,000-ഓളം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരാളാണ് ഇപ്പം ഞാനും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വലിയ ബുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇത്തവണ വന്നപ്പോൾ സാർ എനിക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് തന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ്. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ശിഷ്യനും ഒരു ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ്. ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗുരു ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട്. എന്താണ് സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്? അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവോ അതല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എക്സലൻസി ഒന്നും വേണ്ട ഈ ബുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും വേണ്ടി. ഈ പുസ്തകം ബാക്കി ഭാഷകളിലേക്ക് സ്പാനിഷായി, ഇറ്റാലിയനായി, ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി മറ്റുള്ള ഭാഷയിലേക്കും പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം, ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ബുക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ്, യോഗ സൂത്രാസ് മാത്രമുള്ള ഒരു പുസ്തകം. അതും ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുത്തില്ല. അതിൽ പോരായ്മകളുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ്. ഞാൻ തുടക്കക്കാരിയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ആണെങ്കിലും മറ്റ് വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിപ്പോൾ യോഗയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സാറാണ്. അത് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ചെറുതൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് മറ്റാരെക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി സന്തോഷം കൂടുതൽ എനിക്കുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത ബുക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശ്രമിക്കും ഇപ്പം ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ, കുറച്ചും കൂടി ഭാഷ കയ്യിൽ നിൽക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടെ തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ ഈ ബുക്ക് റിലീസിൽ എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സാർ പുതിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മണിപ്പുരയിലാണ് നിലവിൽ. അതും പല ഭാഷകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റട്ടെ. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകട്ടെ. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. You don't need any further proof to know what abilities are possessed by Kulkarni Sahib. The standard, totally local person like Devika into an exceptionally good, knowledgeable yoga teacher. And she had given a wonderful speech which as a local person coming from Malarikulam, I just could not believe when I heard. Congratulations. Now, our Italian friend, Livia Maria. Namaste everyone. It's a really an honor for me to be here and to education to meet some very wise and well-educated people. So yeah, I'm a little bit emotional. So my friend knows that I used to speak a lot, but now I try to be as brief as possible. I will skip all the part about how I got in touch with Neil, but what I can say that he has so many students in Italy and all over European countries, and I had the occasion also to meet a lot of them. But I will spend little words about my education because I was born in a well-educated family, and I could understand the importance of studying and being of education and culture since I was a child. So I've been continually studying for all my life since I became a lawyer in my nation. After that, I skipped the profession because I wanted to do some acrobatic stuff and circus stuff and so on. Then one gym in my city noticed me and what I was doing. So they took me and they
told me, okay, from now you will teach aerial yoga. I don't know if anyone knows about this. It's like modern style, not having nothing to do with yoga. However, I wasn't even knowing what I was doing. But I had the fortune to meet this French girl named Ariane, who already was new student. So she suggested me, okay, contact my teacher. He will tell you what to do. So this happened. Then he came to my city in south of Italy, and we had this entire month teacher training. So what I learned from the teacher training was first that yoga is a world in really important heritage. So it has to be spread in a correct way. It has to be protected, okay? And what is happening in Occidental countries is that when American people came to India, British people, and tried to taught yoga, then they came out with these fitness ideas, these exotic and mystical stuff, which doesn't have anything to do with real yoga and what it really means. If you want to know what really yoga is, you have to go to the source of the information. And the source are made of very ancient texts written in Sanskrit, which is a very difficult ancient language, more difficult than Latin or Greeks. And I can tell you, I'm good in Latin and Greeks because I'm fond of very ancient languages, even into hieroglyphs. Okay, so I went really fond of yoga knowledge, really fond of what Neil was telling me, because he even go further, because he was explaining yoga to people not coming from that culture, making you to comprehend really what yoga is, explaining you the meaning of each term, explaining you the sacred text of yoga culture. And I found that this is really, really important. So I can tell you cannot find any single person telling he or she is practicing yoga in Occidental country who is able to really give you that knowledge and to explain what really yoga means, yoga and its related practices. Only these students are able to do this. And I can find a very profound knowledge Neil could give to me in a lot of fields that I even don't know how he was able to reach this knowledge in so many fields, like health, fitness, nutrition, importance of studying philosophy, chanting too. I want to spend just a few words about chanting. I learned what mantra mean. I learned what Vedanta are formed. I learned all that. And I learned the importance of the sound, and not only the meaning of the words. Why this is so important for me? Because I told you before that I'm very fond of ancient languages. There are some study called semiology, studying all the common sounds to all the entire languages of the world, because we all came from the same culture of the ancient. So this means that if you know the sounds, if you're able to deeply know the meaning of which words are speaking, then you will be able to communicate in a deeper way with everyone. This means that all human beings
are connected, we are not separated. That's why ancient scriptures and yoga has to be learned in their authenticity and from people who really studied them. And this all I could learn from Neil. Neil was able also to help me into reaching my goal, to make my mind more peaceful and stable. And that's why I did this long travel from Italy, just to be here and to meet him and to focus on my study, improve philosophy, improve my way of teaching other people. And I hope that this really important heritage will reach everyone in its original meaning. So thank you. Thank you for your wonderful presentation, Livia Maria. Now, the most eagerly awaited reply by Dr. Neil Kulkarni, International Yogacharya, and author of the book. Namaste. I'll start my speech with a small prayer. This prayer is from Upanishads, not my Upanishad, but the real ancient Upanishad. So this prayer is for the well-being of the world. Later you can refer to the books in your library and find out the meaning. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Bhadram Karnebih Shriyama Devaha. Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha. Sirairangaistushtuvangsastanohi. Vyasheva devahitayadayu. Om Swastina Indro Vriddashravaha. Swastina Pusha Vishvavedaha. Swastina Staksho Arishtanevihi. Swastino Brihaspatirdadadu. Om Tanma Avadu. Tadvaktaram Avadu. Avadumam. Avadu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so I will divide my speech into three parts. The first part I will tell you what yoga means, because there are very few people in the world, including yoga teachers. Around maximum 1% in the world yoga teachers know what yoga really means. So yoga is a subject which comes from the Vedic literature, and yoga means union. So the original idea of yoga started because the philosophers found that no matter what a human being does, whatever he does, including writing Adhiyoga Upanishad, they never get completely satisfied. They found this truth for each and every human being, including Adi Shankaracharya. They found that a human being never becomes completely satisfied. So they wanted to find out, is there any way they can become completely happy? So in this process, they reached a conclusion that they should not focus on happiness at all. And they should only focus on not having sorrow. So they decided that forget about happiness and only try to focus on not having sorrow. That means, as long as you don't have sorrow, your problem is solved. So in this process, they came to know that every human being has three parts. One part is body part, that definitely dies with the time. Then there is another part called mind, and that mind part is not dying, but it is constantly changing. So you cannot trust your own mind. Like today you will say that I will definitely wake up at 5 o'clock tomorrow morning, and you will find that you don't wake up at 5. You will either wake up before 5 or after 5. That means that your own mind is not totally under your control. It is constantly changing based on politics and so many things. And then there is one part in your system that is called soul or Atman. And this
Atman is not what they found. They only deducted that. Because they found that when a person is born as a baby, that person after some time changes, the body changes, becomes big and ultimately dies. And the mind also of the person changes. If the person is born in Kerala, they will know Malayalam language. After some time they go to US and they know English language. The mind is changing. After some time that same person may get Alzheimer's disease and forget all the languages. So the mind also is changing. So they found that the person himself is not changing. That same person is born and that same person dies. That means that is why there is one Neil Kulkarni who is born and that same Neil Kulkarni will die after some years. That means there is something common and that commonality is a deduction because you cannot see it or you cannot even think about it. And that commonality is called the soul. Now the problem was that they found that every person definitely has a soul. And that's why every person is going on different paths. But in this process they found that with this idea they are not able to come out of the sorrow. So they deducted that there is one universal soul. And that universal soul is reflected in the individual souls. So I don't want to go into too many details, but what they found was that if you are able to psychologically totally realize that yes, there is a soul in me and there is a universal soul and these two are connected. It is not a connection by some electric current or kundalini or some breathing or something like that. It is just a psychological connection, but this connection should not be changed, it should be permanent. If you are able to maintain that permanent connection, that is called the union and that is the real yoga. So this word came in the Indian philosophical text called Upanishad. So original mantras in the Vedic mantras, they are only asking for happiness. So if you look at all the Vedic mantras like Rigveda etc., they are asking the gods for happiness. Give me these, chame, 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 means give me all these things. But later in the Upanishad, they are trying to come to this conclusion that they have to do something by which this connection is made. So that is the first time the word yoga comes. Now, what happens is that later on, they want to know exactly what is to be done to come to that state. So during this process, many different methods were formed. And one of these methods is also called yoga. That is different from that yoga in the Upanishad. There is a method called yoga and that method was described by Patanjali in 8 limbs. So what he is saying is that what you have to do is you have to make your mind totally oblivious. That means you have to first come to the mind. To come to the mind is extremely difficult because your mind is constantly engaged in the outside world, including your own body, mind and daily affairs. So what he did was he gave certain processes like yama, niyama, asana, etc. And then the 5th process is called pratyaha. Pratyaha is going opposite. So in this 5th process you have to totally go inside your mind. So after the 5th process you are totally oblivious of the outside world. You are only oblivious of your mental world inside. So many of the yoga teachers do not know this idea. So when you go into the inside world, now you will come to know what is inside you. Because as long as you are attached to the outside, you never come to know what is inside you. You have so many assumptions about you. So once you come to know inside you, you have to follow 3 processes called dharana, dhyan, samadhi. So when you come to that samadhi state, you start getting an understanding of what your self is. It's not completely understood, but you start getting the understanding, and then you have to mature that samadhi state in 7 different states. There are 7 different samadhis. In the last stage of samadhi only, you understand what that self is, and it is called self-realization in English. This is the English word, it's not a Sanskrit word. The real word is Nirbija Samadhi. Now, this is what the yoga method of getting to the real yoga in the Upanishad is. This is called classical yoga system. It is written by Patanjali
in around 300 years before Christ in 198 sutras. Okay, so this is the ancient state of yoga. Now I will tell you a little bit about my work. See, what happened is I was extremely fortunate that I was born in a yoga family. My father was a great yogi, so automatically I started yoga at the age of 5, and he blessed me, and all my work is only because of my father's blessing. I didn't have to do hard work. So what happened is that I started studying yoga very, very seriously. At the age of 8, I was already meditating. Now, for the purpose of the income, mainly for the income, I went into engineering. And then in 98, I had already completed my yoga study, almost. That time, the recession started, and I lost my job. And then immediately I went into the yoga profession. So 98, when I started my professional yoga teaching, by that time my understanding of yoga was extremely deep. So what I did was, see, I found that all the people who are doing yoga, they are actually doing very funny things. For example, at the beginning of the yoga class, they are singing Patanjali prayer. But Patanjali is not talking about any yogasanas. Patanjali is only telling to do meditation. But after that prayer, they start doing the Surya Namaskar. Okay. Then there are some people who want to lose the weight. But they go to a class which is not losing the weight. They are going to a class which is very light, so they are actually gaining the weight. Some people want to gain the weight, they are going to a weight loss class. So they are choosing the yoga class based on their convenience, like what time is the class, is the fee of the class is less or more. This type of criteria they are doing. And in last 50 years ago, what happened was, yoga became very popular because yoga reached West, like she said. And West is extremely interested in health and fitness, much more than India, definitely. So all the yoga teachers who were teaching the fitness exercises, they became very popular in the West. But not a single of them, except Vivekananda and Yoganand Burma. Even Yoganand Burma did not know Sanskrit. So all these teachers don't have any understanding of Sanskrit. So what happened is they became very popular due to this health and fitness benefits. But later people started asking them about the meditation and Patanjali, etc. So what they did was they told the people that what we are doing is what Patanjali said. But that is not what Patanjali said. Patanjali is telling about meditation only. They do not know because nobody is reading the Sanskrit language. And so many other things like that I came to know. For example, some people think that the Ayurveda diet is extremely good. No, it is not extremely good. It depends on what exactly you are doing. For example, somebody may be working in the construction and another may be working in the school teacher. So they should have a different diet. So anyway, I was very lucky to study many sciences like nutrition, biology. I even studied to some extent music. And I came to know that this entire thing has to be structured in a different way. Not just in a religious way. So I created a new system, not Patanjali system. It's totally new system. It is called Adhiyoga. And in this system, I wrote the entire system in a sutra form. I wrote the whole system in a sutra form, just like Patanjali. And my system has 700 sutras in 18 chapters. So that system was published by Bharatiya Vidya Bhavan, and within a week I got doctorate for that system. Now, in this system, I will tell you in like 1 or 2 minutes what I am saying. See, I am coming back to the happiness in my system. So my first sutra says, no matter what you do, every human being is always looking for happiness only. He may talk about Advaita Vedanta, or he may talk about God or whatever it is. He is definitely looking for happiness. Anybody who wants to get moksha also, he thinks that he will get happiness in moksha. That's why he is doing moksha. Anybody who is helping the other people, they are also doing because they are getting happiness in them. So my system is based on the happiness. So the first sutra says happiness. Then I ask them, what will you get happiness in? Then they tell me, okay, I want to lose the weight.
then I had to use the body system. I should not tell them about some mantras or something like that. I only use the body system. I had to use my nutrition knowledge to tell them how to lose the weight. Now some of them, very few of them, will be interested in samadhi state. Then I had to talk about only samadhi state and tell them the Patanjali system. So my system is based on what you want. So that is the difference between the Patanjali system. Patanjali system is only for samadhi state, not for getting any good salary or management or anything like that, or not even health and fitness. In the entire Patanjali Sutras, there is no health and fitness. Even in Bhagavad Gita, there is no health and fitness. Only 1 or 2 verses on health and fitness. It's not telling you vitamin C or omega 3 or etc. So what I did was, I created a system based on what people want, and this system is called Adhiyoga. And when I started teaching this system, it immediately picked up, because I'm not telling people what they should do. They should tell me what they want, and I try to guide them that way. Also, we don't force them, we only guide them, and they are free to do whatever they want. And this is the Adhiyoga system. Now, what happened is, due to my Sanskrit background, initial first presentation of my system was done in 2012 in a sutra form. So sutra became very difficult, I had to explain them. So I wrote my own commentary on it, which is available now in 11 languages. After the sutra form, I found that my sutra book is very big. So only very few people will read the entire book. So recently I thought that maybe I should make it simple. I don't want to make it simple, but I'm just telling you that. I thought that I should make it simple, and then this thought came to me that I should write a question answer, which is the Upanishad. So I wrote this book, and now I am writing a Adhiyoga Puran, which will be a story form. The whole book will be, that will continue for a few years, I think. But this book I wrote very fast, and this is now in 2 languages, but very soon it will be available. So this is the Adhiyoga Upanishad, which is telling this system in a question answer form. And he has read the whole book. He has read the whole book. So you can try to benefit. I have some copies of the book. And this Malayalam book is my original sutras. She has translated them in Malayalam language. That's a very great work. It's not an easy thing to do. So thank you very much for listening. Thank you, now, vote thanks by Shaji Beggar, Secretary for the സമയം വൈകിയതിനാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചുകൊള്ളാം. ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബുക്ക് റിലീസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത്. മിനിഞ്ഞാന്നിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് റിലീസ് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശ്രോതാക്കൾ കുറവാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് റിലീസാകുന്ന എന്ന് പറയുന്നതിന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതായാലും ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം ഇവിടെ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം, കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇന്ന് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കലകളും മേഖലകളിലുമൊക്കെ കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ടി സാറിന് നിങ്ങളോടൊത്തുമുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഡോക്ടർ കുൽക്കർണി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് സമ്മതിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നിയ പേരുകൾ സംഘടന സാറിൻ്റെയും പ്രിയദർശിനി ടീച്ചറുടെയുമാണ്. അവർ രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു യോഗ കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്കോ കുട്ടികളുടെ ലൈബ്രറിക്കോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ചെറിയ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പങ്കെടുത്തു. രണ്ടു പേരോടുമുള്ള സാറിനോടുമുള്ള നന്ദിയോടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തയായ ലഹരി വന്നത് ഡോക്ടർ ലിബിയ മറിയ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചത് അക്ഷരശില്പത്തിന് മുൻപ് വെച്ചാണ്. ഞാൻ അക്ഷരശില്പം 65 ലക്ഷം രൂപ മുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് നിർമ്മിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കാനായി പിഞ്ചിരാനും നിർമ്മിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വലിയ മറുപടിയും പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ അവസാനമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ സംസാരിച്ച ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരസ്പരം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. അവിടെ ഇരുന്നപ്പം സംഘർഷ സാറ് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഈ മറുഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. ഏതായാലും മുഖ്യ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് തീരുന്ന സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു മലയാളമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ച വിഷയം വളരെ മറന്നുപോയി. വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും കാണാമെന്ന് മടങ്ങും പറയാമോ? വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും കാണാം. മലയാളമാക്കാം. അത് അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ മറന്നു പോയതാണ്. സന്തോഷം. ഇനി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഒരാൾക്കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളുടെ ദേവകി മോൾ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം എൻ്റെ കൊച്ചുമോളെ പോലെയുണ്ട്. എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചിത എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ. എങ്കിലും അതൊക്കെ എൻ്റെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ദേവകിയോടുള്ള ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിതാവിനോടുള്ള സന്തോഷം പറയട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായ നന്ദിയോട് ബഷീർ, അതുപോലെ പോൾ സാറ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ ദേശീയ വിജയകുമാർ സാറ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പിന്നെ ഡോക്ടർ ഈദർ സാറ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഷൈനി മിക്സൺ, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി. സാറിൻ്റെ പേര് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ. സ്വാമിയെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ പറയാൻ സ്വാമി ഒന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും സാറ് പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം പാടുകയും ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായി. എല്ലാവരോടും നന്ദി. താങ്ക് യു. Oh yes, I have brought some food for you, and that is my own formula. So I hope you will feel happy with it. And later, it's made from avar and spicy. Namaste sir. You have taken Malayalam and English. Any problem? Tell me. He is my yoga guru. Oh, okay. You are a Nambudri? Iyer. Iyer. From Tamil Nadu? Tamil Iyer. But we are settled down in Kottayam for the past, say, more than a century, my family. So 1 hour 30 minutes.